Africa's greatest breakthroughs begins with its people. With the ideas we test, the solutions we trust, and the knowledge we share across borders. From Rwanda's rolling hills to the shores of Cotonou, Benin, this is a story of lessons carried by people, not just policies, so that Africa's progress moves faster for this generation and the next. Today, that story is digital. From taxation to business registration, identity, pensions, and public finance, Rwanda and Benin are proving that cooperation can turn experience into smarter and faster services. In this journey, UNDP works alongside Rwanda Cooperation, documenting and amplifying what works so other countries can adapt solutions to their own context. This partnership took shape following the visit of former President Patrice Talon to Rwanda, a moment that sparked a deeper exchange between the two countries. What began as a presidential engagement evolved into a mutual learning journey, one rooted in understanding how Rwanda's reform experiences could be adapted to Benin's context. Not copied, but reimagined to serve Benin's own development vision. Très tôt, nous avons voulu comprendre l'expérience du Rwanda sur le volet connectivité qui a consisté pour le Rwanda à mettre en place une infrastructure mutualisée pour leur réseau de haut débit. Un deuxième élément, c'est l'infrastructure à clé publique, le système PKI que le Bénin a mis en place. Là aussi, nous avons étudié ce que le Rwanda a fait. Un troisième domaine de coopération a été de voir un peu comment le Rwanda a structuré et porté un écosystème tech sur le volet entrepreneuriat, centre aussi d'accélération de l'entrepreneuriat numérique. Je suis allée faire une visite, j'ai visité un certain nombre de centres et cela nous a aussi enrichis dans l'élaboration de nos stratégies en tenant compte évidemment de notre contexte. Benin is one of the early opportunities that was driven by the leadership and there was an exchange on peer learning in different areas. Beginning with understanding of the digital ecosystem, one-stop center, services that were offered for small and medium enterprises, and looking at the electronic billing machine system, particularly the e-tax system. What does that tell us? It tells us that two countries that have embraced learning from each other can accelerate development and sustainable development. If you look at the ranking of Benin before the reforms, there was a lot of bureaucracy, but also some duplication. When you are, for example, a small and medium enterprise to apply for a license, there are multiple licenses to apply, judge decisions sometimes, and so you had to simplify them. Tax reform became one of the first major outcomes of this collaboration. Benin adapted Rwanda's experience with electronic invoicing and built its own system step by step. The Republic of Benin, actually the Direction Générale des Impôts from Benin, visited us in 2017 with the purpose of learning from our experience and journey of electronic invoicing system known as the EBM. When we share with them the experience and journey, what we discovered is that we have the same context. Most of our countries are cash economy based, and then challenges are the same, opportunities are the same, and then we could actually compare notes and see how we can implement the system based on each country's perspective. Nous sommes passés par une phase pilote avec 100 entreprises. Après la phase pilote, nous avons commencé par intégrer progressivement les moyennes entreprises et les toutes petites entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons augmenté le nombre de contributeurs en passant de 9 000 à peu près à plus de 52 000. Et nous avons triplé les recettes de TVA en 5 ans et concomitamment les recettes globales
en matière donc, de mobilisation des recettes où nous sommes passés autour de 514 milliards en début 2018 à plus de 1100 milliards à fin 2024. Digitalization did not only increase revenue, it expanded fairness, broadened the tax base, and reduced opportunities for avoidance. The same digital systems that strengthened taxation also transformed public finance, bringing transparency to official missions and protecting public resources. These foundations now serve the most vulnerable as well, from digitized pension payments to biometric proof of life, all built on secure identity, interoperability, and the public key infrastructure strengthened through cooperation with Rwanda. Le ministre de l'Économie et des Finances a créé la cellule des voyages officiels. Cette cellule-là, dorénavant, est la seule qui émet les billets de voyage pour les missions extérieures. Nous avons ensuite mis en place une plateforme digitale qui, dorénavant, émet les ordres de mission. Elle permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on sache où est un fonctionnaire à un moment donné. Et il ne peut plus avoir de doublons. Et je peux vous dire que ça nous a permis d'économiser quelques milliards. On a essayé d'abord de digitaliser les paiements des pensionnés. Ça a permis d'éviter, par exemple, les frais bancaires. Et aujourd'hui, il peut recevoir dans son porte-monnaie électronique, par mobile money, il peut recevoir sans pension directement. In Africa, for many government services, the suppliers are not so different. But they go from country to country, and every African country learns as if from scratch to deal with that specific supplier. Yet every country has some experience and that can be shared, and that would improve the services that are rendered to African governments, lower the cost, and that is something that I was able to really witness at first hand. For ordinary people, digitalization becomes real the moment a service is simple, fast, and within reach. The same digital shift that transformed identity services is also reshaping how businesses are born. What once meant moving from office to office is now a single online process. These changes, inspired and strengthened through cooperation, are giving citizens and entrepreneurs a new relationship with the state, more efficient, more accessible, and truly centered on the user. J'avais besoin de renouveler ma carte CIP. J'ai juste tapé ANIP et j'ai vu qu'ils avaient une page sur Google Play. Donc j'ai téléchargé la page et ça a demandé mon numéro d'identification. J'ai mis mon numéro d'identification, ça m'a ouvert la page, j'ai cliqué. Ça m'a demandé de payer. J'ai payé en ligne, directement avec mon téléphone. Et au bout de 2 minutes, je l'avais. Je disais, je ne pouvais pas m'attendre qu'en 2 minutes, dans le confort de chez moi, une nuit, c'est extraordinaire. Parce que même en Europe, on ne peut pas avoir une carte d'identité en 2 minutes. Avant, pour créer une entreprise, c'était toute une histoire. Il fallait se déplacer, déposer physiquement les dossiers auprès de plusieurs administrations. Et surtout, ça prenait assez de temps. Actuellement, avec la digitalisation, le guichet unique est créé et permet de centraliser toutes ces administrations entrant dans le processus de création d'une entreprise. Alors, l'entrepreneur qui désire enregistrer son entreprise va sur la plateforme Mon entreprise BJ, s'identifie, remplit le formulaire et soumet sa demande. Dans un délai de 72 heures, il reçoit les certificats d'entreprise et pourra commencer donc par exercer son activité. A simplified environment, built through shared learning and practical cooperation, is now giving Benin's private sector a new momentum. Benin is also transforming public service. At the DSI Awards 2025, the Ministry of Labor and Public Service earned 3 innovation awards for driving digital change. This recognition highlights the impact of a transformative approach that reduces administrative burdens while promoting digital inclusion, particularly for vulnerable populations, including persons with disabilities, rural communities, and citizens affected by the digital divide.
Le ministère et au-delà même l'administration béninoise prouve que la notion d'approche orientée usager, la notion de service à l'usager et la notion de satisfaction de l'usager ne sont pas juste des concepts, ce sont des réalités. Le MTFP a effectivement, avec le concours notamment du Programme des Nations Unies pour le développement, mis en place un réseau de points de contact que nous appelons centres communaux de services publics dans les mairies, dans les communes et guichets du service des relations avec les usagers dans les directions départementales du travail et de la fonction publique. Depuis 2023, où le cadre institutionnel de gouvernance a été mis en place, nous dénombrons près de 60 000 visites dans les 32 points de contact des 32 centres qui sont aujourd'hui opérationnels, avec un taux de satisfaction qui avoisine les 85%. As reforms advanced, cooperation moved from individual exchanges to long-term commitments, including agreements to protect investors and avoid double taxation. La convention qui a été signée donc, le 15 avril 2023 à Cotonou, il y a beaucoup d'avantages au niveau de cette convention. Le tout premier, c'est la lutte contre la non-double imposition. C'est-à-dire concrètement que lorsqu'un Béninois fait des activités ou réside par exemple au Rwanda et a des revenus, il ne peut être imposé qu'à un seul endroit. Le second avantage, c'est au niveau des jeunes, des étudiants. Ensuite, la convention prévoit des facilités pour les investisseurs, à savoir des taux réduits. Across tax systems, business services, pensions, identity, and public finance, a pattern is clear. When African countries learn directly from one another, efficient governance becomes a reality, not someday, but now. In a context where official development assistance is increasingly declining, Africa can capitalize on its potential in terms of human resources, raw materials, consumer markets, and investment zones. South-South cooperation can help develop collective solutions to shared development challenges. Countries should understand that it is good to achieve as a nation, but it's actually faster if the countries can embrace togetherness. Cooperation does not diminish sovereignty, it actually amplifies national strength, and so also opening opportunities between the countries. And so it is important that we look at cooperation as a way to build sustainable development based on trust, based on openness, and really strengthening the abilities that both countries share together. For us in UNDP, our role has been catalytic, helping connect, document, and amplify these stories so that they can inspire many other countries across the continent. This is really not just a Rwanda story or Benin story, it is Africa's story of shared progress, proof that peer learning works, and that when we collaborate, we move faster together toward the Africa we want, which is the Africa we need. The partnership between Rwanda and Benin is a vivid demonstration of what South-South cooperation can achieve when it is country-led, evidence-based, and rooted in mutual trust. For the United Nations, this model represents the future of development cooperation, one that is driven by countries themselves and strengthened by solidarity across borders. The United Nations system in Rwanda will continue to accompany the transformational leadership of Rwanda and Benin to lead Africa's next chapter of progress. From Rwanda to Benin, digital public services are proving that African solutions are not only homegrown, they are shareable. The path is open. Let's walk it together.